إخوة صلاة المغرب. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود الأول الآخرة، لكن هل نهمل الدنيا؟ هل نتركها؟ هل ننساها؟ قال لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذا كان بعض الأديان التي يتمسك بها البشر، إذا قلت الأديان أقولها مجاراة لعرف الناس. يعني علشاني قصير أعيش بحسرة ومكبور، أضحى بيد الصحراء متمرمط بين هالجحور. هين هين يا فبان، هين هين يا فبان، الوعد إن جالها الله، إن جالها الله شكمان. لو اني بس شوي متعب كان اسمي مستر ديناصور، بمتحف ارتج الحول انا بالعلماء ودكتور. هين هين يا فبان، هين هين يا فبان، الوعد ان جالها الله، ان جالها الله شكمان. Whatever happened to predictability? Everywhere you look, everywhere There's you a heart. there's a heart. A hand to hold on to. Everywhere you look, everywhere you look, somebody who needs you. When you're lost out there and you're all alone, life is waiting to carry you home. Everywhere you look,
from your friends next door. They never told you might be a star tonight, so let that camera roll. You're the red, white, and blue, all the funny things you do. America, America, this is you. Ladies and gentlemen, Bob Saget. Thank you. Thank you very much. I finally made it into a locker. All right. Well, I'm very excited. I've got a little show and tell thing to show you right here. My oldest daughter made this in school, and we're really proud of it. It's a diorama. See that? Those are actually dinosaurs in there. And it's hard to believe they're extinct when they look so powerful. Aren't they just... I'm scared. I'm frightened. And there's actual dirt in there. It's beautiful. I can't wait to take it to my locker. Kids. Kids are so great. Dad said not to use the slide until he came home from work. So I won't. Thought it was safe to check the mailbox. Jackalope 3, terror came. COD. Fast as fast can be, they'll never catch me. The mailman. Yep, jackalopes always go first class. صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي في مدينة الرياض. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخرجه البخاري.